compete in a physical match like this and not wind up feeling the effects. And that's what we're starting to see right here. What height on that leg drop. And there's the counter. John Cena is not a man with many weaknesses. You got that right. He's showing everyone why he's one of the WWE's best. The kick connects. And that punch lands hard. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. He slipped out of that one. Good Lord, what a series of strikes. A striking elbow staggering the opponent. There's the cover. 1, 2. The referee's hand was coming down for a 3 count. And there's the elbow. Here's the pin. What a nasty elbow. Talk about educated feet. That'll leave a mark. He sees his chance. He's going for it. And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. What a kick that was. Oh, what a clothesline. What a sickening thud as his opponent crashed to the mat. Sometimes the simplest moves work best. A stiff shot with the elbow. Look out below. What a power bomb that was. A swift kick to the opponent. That move will knock the wind right out of you. Oh, man. What a crushing blow. A vicious stomp. This could do it. DDT! And a jaw-jacking punch. A basic but efficient maneuver. What a textbook DDT. What a fierce kick. I tell you, this is what WWE is all about. You're absolutely right. The greatest athletes in the world competing on the grandest stage of them all. And that's a stiff kick. What a sickening thud as his opponent crashed to the mat. Here's a fundamental move. A sickening impact as flesh and bone meets that unforgiving security barrier. Oh, the punch connects. It's obvious that these superstars have studied each other carefully. No question about that. You won't last long against an opponent you haven't done your homework on. A striking elbow staggering the opponent. A brutal power bomb. A vicious stomp. What fantastic extension on that leg drop. Good, solid wrestling maneuver. And there are those educated feet. Oh no, not another announce table. How many of these have we lost over the years? I lost count a long time ago. I hope Mr. McMahon gets a bulk deal on these things. And I think that DDT did the trick.
And there's the leg drop. And the knuckles connect. Oh, and the knee connects. A vicious DDT, sending a shockwave up the opponent's head and neck. What a kick that was. Seeing it from the streets of West Newbury, Massachusetts. And that's where he acquired his PhD. Oh man, that's something you'll feel tomorrow. But let me tell you, you don't feel anything right after it happens. A vicious stomp. Reverse. Can he take advantage? Face buster, face buster. He was one step ahead on that one. A vicious blow to the opponent. No telling what impact that might have had on the neck and spine. A swift kick to the opponent. A vicious elbow drop delivered with a lot of force. Oh man, look out! Here's the reversal. And that punch lands hard. Never ever underestimate. Oh no, I think he's bleeding from that last shot. And there's the face buster. Great reversal. Spear, spear. A vicious stomp. What a fierce kick. Look at his power. He's lifted his opponent right off the mat by the throat. And that two-handed chokeslam is nothing to sneeze at. A vicious stomp. A simple move that sets up bigger things. And there's the DDT. It's nothing flashy, but it's most certainly effective. There's the reversal. And that's a stiff kick. What a tackle, knocking the opponent down. The kick connects. And a jaw-jacking punch. Oh my word, what a nasty headbutt. A textbook reversal. Can he follow up? Talk about educated feet. That'll leave a mark. And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. What a kick that was. He's got to capitalize right here. Oh, the punch connects. A swift kick to the opponent. Quick reversal. Now, can he capitalize?
vicious spear. A vicious stomp. Basic but efficient maneuver. A vicious blow to the opponent. And that's a stiff kick. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. A vicious stomp. The kick connects. And the knuckles connect. Driving the knee into the opponent. Straight kick right to the head. Nothing fancy about that. What a fierce kick. Look at this. A two-handed choke slam. And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. Sometimes the simplest moves work best. He anticipated that move perfectly. Talk about educated feet. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. A vicious stomp. Look at this! And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. He's going in for the kill. He's stalking his opponent from the top turnbuckle. And a heap of impact delivered with that elbow drop. And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. A swift kick to the opponent. Here it comes. DDT. Wow, did you see that? He's been busted wide open. And a jaw-jacking punch. Oh my, the force behind that headbutt was incredible. Oh man, lights out. I think someone's been taking flying lessons. Oh, what an elbow drop.
kick that was. Vicious stomp. Oh, man. Look out. Nice reversal. Oh, my God. Here it comes. I don't believe it. He put his opponent right through the table. He's putting that weapon to good use here. A sharp elbow drop. Just plain vicious. These superstars ain't got no mercy here tonight for each other. And that punch lands hard. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. Oh my, look at this! And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. He's putting that weapon to good use here. A vicious stomp. He saw that one coming. The kick connects. He slipped out of that one. What a fierce kick. Look at this power. He's lifted his opponent right off the mat by the throat. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. About educated feet. Nice quick counter there. A swift kick to the opponent. Oh my word, what a nasty headbutt. Oh, the punch connects. Oh man. Did you see that? That's a stiff kick. There's a fundamental move. Look at this. Could it be? A simple move that sets up bigger things. Vicious blow to the opponent. Reversed. Can he take advantage?
And the knuckles connect. What an impact from the knee. Here's the pin. 1, 2, 3. Stick a fork in it. This match is done. Here is your winner, John Cena! That was one heck of a match. I wouldn't have minded seeing them go at it a little longer, neither. Neither would I, but the referee counted the pinfall, and that's that. Yeah, I know, but I hope we get to see these superstars go at it again soon. It's the franchise will shine now. Φύγε από το γήπεδο. Μη σε ξαναδώ εδώ. Θα σε σπάσω. Αφήστε με! Σκάσε ρε! Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία. Ακόμα ένα περιστατικό άγριο bullying σημειώθηκε χθες βράδυ όταν παρέα 4 μαθητών χτύπησε βία μαθητή του σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το σχολείο τους, την ώρα μάλιστα που αρκετά καταστήματα... Είδες εσύ τίποτα? Εγώ. Όπως βλέπουμε, Όχι, δεν είδα κάτι. Πλάνα καταστηματάρχης της περιοχής, οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος το... Τι κάνεις ρε! Πώς καλά! Έλα, δεν μπορώ όλο κάθε μέρα, τελείωνε! Τι θα κάνεις? Θα κλάψεις, μικρέ. Θα κλάψεις. Έλα. Έλα, τελείωνε! Τι θες? Τη μητέρα σου, τη μανούλα σου. Κοίτα το μικρό. Τελείωνε! Σταμάτα! Καλά, κύριε. Ναι, τι κάνεις ρε Μπάζο, πας καλά! Ρε, τι θέλεις πας καλά, νομίζεις θα δεις! Γεια σου Τζαντέλα! Έλα! Κοίτα τι έκανε! της περιοχής, οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος το συμμαθητή τους, άρχισαν να τον χτυπούν βία με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με τα κινητά τους. Γιώργο μου, άκουσες εσύ τίποτα τέτοιο? Άσε μας. Σιγά μην ασχοληθώ με αυτά τα μωρά. Φαίνεται να υπέστη τραύματα. Όχι, δεν άκουσα. Παρακαλώντας τους συμμαθητές του να τον αφήσουν. Έλα, κόψε! Σταμάτα, κοίτα τι κάνει! Κοίτα πως ωραία. Τι φλόρος που είσαι εσύ ρε. Κοίτα εδώ πως κάνει ρε. Από εδώ ρε. Να σου πω. Από τα κιάλια μας. Σταμάτα, πονάει! Σταμάτα! Εμένα πονάει, δεν με νοιάζει πονάει. Εμένα με σκέφτεσαι. Μίλες πλακίες για μένα. Τίποτα δεν έμαθα πλακάκο. Σώμα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, οι νεαροί διαλύθηκαν αφήνοντας το συμμαθητή τους στο έδαφος, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Άκουσες εσύ τίποτα, αγάπη Οι μου? αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ξέρεις κάτι σχέση με αυτό? Τι έχει συμβεί, εσύ? Τι είπες? Θα σου έχει τάξει. Θα σου έχει τάξει, λέω. Κατάλαβες! Εμένα χτύπησαν. Εσένα χτύπησε. Δεν αντέχω άλλο. Για να σπάσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ.
Αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου, μαζί με μια ομάδα ειδικών, θα διαχειριστούν το ζήτημά σου με ασφάλεια μέχρι να επιληθεί. Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Το παιδί μας, η ζωή μας, το παιχνίδι του, η ζωή του. Βοηθήστε τον να ανακαλύψει τη ζωή γελώντας. Όχι στα παιχνίδια βίας, ναι στα παιχνίδια πολιτισμού. Σύνδεσμος κατασκευαστών παιδικών παιχνιδιών. toysandgreece.gr. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων. Για κακοποίηση στο ζωάκι. Για περιστατικά κακοποίησης ζώων που το μαχαίρωσε. Κακοποίηση του ζώου. Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ. Φαλοκλείδωμα το σκυλί. Εικόνες ντροπή. Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή. Πριν παρασυρθείς από τη συναισθηματική γλώσσα, πάτα παύση και παρατήρησε πώς νιώθεις. Αν κάποιος χειραγωγεί τα συναισθήματά σου. Are you ready? Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση.
May I help you? A dry martini. Shaken, not stirred. Certainly, Commander Bond. Where is the girl? Elizabeth Stark, the Prime Minister's youngest daughter. Received word half an hour ago there might be another kidnapping attempt. Closer to home. She doesn't appear concerned. Why should she be, with 007 here to protect her? Too bad. The game is over, Mr. Bond. I think it's just begun. They're heading to the roof! Shut up! How do I get to the roof? You need this pass key.
are you? The name is Bond. James Bond. Infiltration mission. Retrieve the documents hidden within the mansion at the far end of the hedge maze. Be careful. We believe you may have picked up a shadow.
Stay alert. Record time, Mr. Grant. You are indeed the killer I'm looking for. When do I get to kill the real James Bond? After he steals from the Russians their new Lector decoding machine. And Bond is going to do it for us. We assume that's who MI6 will send. There is a girl in the Russian consulate in Istanbul, Tatiana Romanova, who I've ordered to help. She believes I am still with KGB. Won't MI6 suspect it's a trap? My reading of the British mentality is that they always see a trap as a challenge. And then you can avenge the death of our Dr. No. Let Bond's death be a particularly unpleasant and humiliating. I look forward to it. And for my next miracle? You're going to need a miracle, James, to explain where you've been all week. Oh, Moneypenny, let me tell you the secret of the world. You'll have time for that later, 007. Step into my office immediately. Behave, James. Oh, James. It seems you have an admirer, a woman in Istanbul, Tatiana Romanova, who's fallen quite in love with you. But I've never even heard of a Tatiana Romanova. Of course, girls do fall in love with pictures of film stars. But not a Russian cipher clerk with a file photo of a British agent. Ridiculous, isn't it? No, it's some sort of trap. Precisely, and the bait is a brand new Lector, a Soviet decoder machine. The CIA has been after one of those for years. And so have we. When she contacted Kerim Bey, head of Station T in Turkey, she said she wanted to defect, and she'd turn over the Lector to us on one condition.
that you went to Istanbul and brought her and the machine back to England. The whole thing is so fantastic, it just might be true. You're booked on the 8:30 flight to Istanbul. Q is waiting for you. Get out of my office. You have your orders, 007. Move along. Get down to Q Lab, you. Did you hear about that chap up at Oxford? Oh, the one who's predicting that one day we'll all have computers on our desktops and be able to communicate on them? Ridiculous. Absurd. Good morning, 007. Oh, good morning, Q. How have you been? Busy inventing things? Not as busy as you've been destroying them. Follow me, 007, and try not to break anything. We don't have all day, Bond. This way, 007. Here's something I'm particularly proud of, 007. This is the Q-copter. Light, agile television equipped for surveillance. Oh, I can see how you might get a rise out of it. Oh, grow up, 007. Pay attention, 007. This is a rappel belt with a grapple and rope that will allow you to scale walls. Of course, there are still some kinks to be worked out. Typical terrorist situation, 007. There's a bomb somewhere in the training area. You have to find it, equipped only with your laser watch and guns. Congratulations, 007. Your training is complete. Now use this device to get yourself to Istanbul. An airline ticket. How
genius. I expect you to return my equipment, along with the Lector device, in pristine condition. I'll bring it back. From Russia with love. Μη σε ξαναδώ εδώ. Θα σε σπάσω. Αφήστε με! Σκάσε ρε! Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία. Ακόμα ένα περιστατικό άγριο bullying σημειώθηκε χθες βράδυ όταν παρέα 4 μαθητών χτύπησε βία μαθητή του σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το σχολείο τους, την ώρα μάλιστα που αρκετά καταστήματα... Είδες εσύ τίποτα? Εγώ. Όχι, δεν είδα κάτι. Οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος... Τι κάνεις ρε! Πώς καλά! Έλα, δεν μπορώ κάθε μέρα, τελείωνε! Τι θα κάνεις? Θα κλάψεις, μικρέ. Θα κλάψεις. Έλα. Έλα, τελείωνε! Τι θες? Η μητέρα σου, η μανούλα σου. Κοίτα το μικρό. Τελείωνε! Σταμάτα! Καλά και εδώ. Ναι, τι κάνεις ρε Μπάζο, πας καλά! Ρε, τι θέλεις εδώ! Πας καλά, νομίζεις θα δεις! Γεια σου Τζαντέλα! Έλα! Κάνει τώρα, κοίτα τι έκανε! Εσύ δεν κοιτάζει! Της περιοχής, οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος το συμμαθητή τους, άρχισαν να τον χτυπούν βία με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με τα κινητά τους. Γιώργο μου, άκουσες εσύ τίποτα τέτοιο? Άσε μας. Σιγά μην ασχοληθώ με αυτά τα μωρά. Όχι, δεν άκουσα. Έλα, κόψε! Σταμάτα, κοίτα τι κάνεις! Κοίτα πως ωραία. Τι φλόρος πως εσύ ρε. Κοίτα εδώ πως κάνει ρε. Πώς εδώ ρε. Να σου πω. Από τα κιάλια μας. Σταμάτα, πονάει! Σταμάτα! Εμένα πονάει, τι με νοιάζει πονάει. Εμένα με σκέψε. Μη λες βλακίες για μένα. Τίποτα δεν έμαθα πλακάκο. Σώμα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, οι νεαροί διαλύθηκαν αφήνοντας το συμμαθητή τους στο έδαφος, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Άκουσες εσύ τίποτα, αγάπη μου? Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ξέρεις κάτι σχέση με αυτό? Τι έχει συμβεί, εσύ? Τι είπες? Όχι, εντάξει, κατάλαβες. Εμένα χτύπησαν. Εσένα χτύπησαν. Δεν αντέχω άλλο. Για να σπάσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου, μαζί με μια ομάδα ειδικών, θα διαχειριστούν το ζήτημά σου με ασφάλεια μέχρι να επιλυθεί. Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525.
Το παιδί μας, η ζωή μας. Το παιχνίδι του, η ζωή του. Βοηθήστε τον να ανακαλύψει τη ζωή γελώντας. Όχι στα παιχνίδια βίας, ναι στα παιχνίδια πολιτισμού. Σύνδεσμος κατασκευαστών παιδικών παιχνιδιών. toysandgreece.gr. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων. Για κακοποίηση στο ζωάκι. Για περιστατικά κακοποίησης ζώων που βλέπουμε. Το μαχαίρωσε. Κακοποίηση του ζώου. Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ. Φαλοκλείδωμα το σκυλί. Εικόνες ντροπή. Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή. Το διαδίκτυο είναι κάτι που πλέον χρησιμοποιώ καθημερινά. Για τη δουλειά μου, την πληροφόρησή μου, τα social media. Έχω δει όμως ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Μια κακιά εμπειρία που είχα ήταν όταν κάποιος υποδιόταν ότι ήμουνα εγώ με ψεύτικο προφίλ. Φέρνοντας σε δύσκολη θέση και εμένα και ανθρώπους που αγαπώ. Στο διαδίκτυο κάποιος μπορεί να κρυφτεί καλά. Θέλει προσοχή. Γιατί στον κόσμο του διαδικτύου κινδυνεύεις αν δεν προσέχεις. Μαθαίνουμε περισσότερα για το διαδίκτυο για να είμαστε ασφαλείς, εμείς και τα παιδιά μας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι εδώ για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη διαδικτυακή μας ζωή. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με προσοχή, γνώση, όρια και κανόνες. Ταξιδεύεις το χειμώνα, προετοιμάσου. Όταν φυσούν θυελλώδεις άνεμοι, μην περνάς κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία από τα οποία μπορεί να πέσουν αντικείμενα. Απόφυγε δραστηριότητες σε θάλασσες και ακτές. Αν ξεσπάσει σφοδρή καταιγίδα ενώ οδηγείς, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο έξω από το δρόμο, μακριά από δέντρα και άναψε αλάρμ. Μη διασχίζεις χυμάρους και ρέματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Απόφυγε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολιστήσεις ή πτώσεις βράχων. Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού, φρόντισε να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ, αλυσίδες, φακό, γάντια και πόσιμο νερό. Πριν ξεκινήσεις, ενημερώσου για τον καιρό και επίλεξε μια ασφαλή διαδρομή. Βρες οδηγίες προστασίας στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ένας σεισμός μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ξέρεις πώς να προστατευτείς.
Πριν το σεισμό, στερέωσε ράφια και βιβλιοθήκες. Μη τοποθετείς κοντά στις πόρτες ψηλά έπιπλα και βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. Κατάστρωσε ένα σχέδιο επικοινωνίας και συγκέντρωσης της οικογένειας. Όταν γίνεται σεισμός, γονάτισε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και κρατήσου από το πόδι του. Εναλλακτικά, γονάτισε στη μέση του δωματίου και προστάτεψε με τα χέρια σου το κεφάλι και τον αυχένα. Μη βγεις στο μπαλκόνι. Μετά το σεισμό, εγκατάλειψε το κτίριο από τις σκάλες. Κατάφυγε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο και απόφυγε παράκτιες περιοχές. Αν εγκλωβιστείς, μείνε ψύχρεμος ώσπου να έρθει βοήθεια. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εθελοντή σημαίνει να βρίσκεσαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Να αγωνίζεσαι καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο. Να ζωγραφίζεις χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών. Να προσφέρεις αγάπη χωρίς αντάλλαγμα. Εθελοντή σημαίνει ελληνικός ερυθρός σταυρός. Γίνε και εσύ εθελοντής. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Μία πλαστική σακούλα χρειάζεται 55 χρόνια για να αποσυντεθεί. Ένα μπουκάλι 500. Μία μπαταρία αυτοκινήτου απειλεί το περιβάλλον 6.000 χρόνια αν δεν ανακυκλωθεί. Πάνω από το 99% των μπαταριών μολύβδου ανακυκλώνεται, καθιστώντας τις το πλέον ανακυκλώσιμο καταναλωτικό προϊόν παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, οι σύγχρονες μέθοδοι ανακύκλωσης σταματούν 100 εκατομμύρια μπαταρίες μολύβδου ετησίως από το να καταλήξουν σε χωματερές. Σύμφωνα με την αρχή «Ο ρηπαίνων πληρώνει», αγοράζεις μπαταρία, παράγεις απόβλητο, πληρώνεις το περιβαλλοντικό τέλος. Δώστε ζωή στις μπαταρίες σας, ανακυκλώνοντάς τες. Ριμπάτερι. Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056. Το χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει? Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα. Κι όμως ναι, ακόμα και αυτό το ένα αιωνόβιο δέντρο έχει ένα νούμερο. Το δάσος του και όλα τα δάση έχουν ένα νούμερο. Οι πόλεις οι μεγάλες, τα γραφικά χωριά και τα νησιά, το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Κρητικό πέλαγος και τα πλοία που φιλοξενούν έχουν και αυτά ένα νούμερο. Τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν το ίδιο νούμερο. Τα ψηλά βουνά, η μεγάλη ακτογραμμή μας, τα ορμητικά ποτάμια και αυτοί που τα κατεβαίνουν το ίδιο. Κάθε κομμάτι της χώρας, κάθε ένας από εμάς έχει αυτό το ένα νούμερο. 112 Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης. Πώς μπορώ να βοηθήσω? 112. Συντονισμένη, αποτελεσματική και άμεση βοήθεια σε κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε επίγον περιστατικό. 112. Το νούμερό σου στην έκτακτη ανάγκη. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Can I borrow a match? Oh, I use lighter. It's better still. Until they go wrong. Welcome to Istanbul, Mr. Bond. Your transportation is here, sir. James, my friend. How nice to see you. Karen Bay. It's been too long. Interesting car. Limited edition? Your man Q sent it ahead. Warned me not to touch any of the buttons. You were wise to take his advice. Otherwise, you might not live to regret it. Come. They're waiting for us at Station T. I'll drive.
suppose it's customary to have people tailing you in these parts. It's only the Russians. They follow us, we follow them. It's sort of an understanding we have. That's very friendly. So, let's talk about this business of yours. M thinks I'm wasting my time here. And so do I. But if there's a chance of getting elected, it's worth the risk. It appears that your truce with the Russians has just ended. But I didn't order an attack. Then who did? I don't know. But the Russians are going to blame us. You'd best get us out of here. The Russians down. Maybe you can use one of your fancy toys to destroy their garage. Assuming they don't destroy this car first. If we need repairs, there's the mechanic in town that will gladly aid us. He owes me many favors. Get this thing repaired.
Something tells me they're serious about this, James. Is there another way to the station? No, we have to get past the tank. Can you do it? It's difficult, but not insurmountable. Wait here. James, let's not waste any more time. Looky! Looky! I've always been interested in the rise and fall of civilizations and preventing the downfall of ours. Again? What happened? The Russians stormed the building. They've rigged bombs to